बच्चे इस बार पंजाब से ओवरऑल 21 सिलेक्शंस हैं। अभी हमारी जी न्यूज़ से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं 100 बार बोलता हूँ, राघव सर भी यही बोलते हैं। पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये वाला एग्ज़ाम बहुत डूएबल है और इतना बड़ा मिथ है ना, इतना बड़ा मिथ है कि यूपी बिहार उस तरफ के बच्चों का ज़्यादा एग्ज़ाम होता है। ऐसा कुछ है ही नहीं है, वो बस ज़्यादा देते हैं। हमारे वाला बंदा क्या करता है, एक यूपीएससी का फॉर्म फिल कर देता है, एक बाहर ना कनाडा की पीआर अप्लाई कर देता है। दोनों चीज़ें पैरेलली चलती हैं, ठीक है। तो आई वुड लाइक यू टू, हाँ जी, वेलकम देम, ठीक, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। सर इधर आइए। हाँ जी मैम, ओके। दिस इज IAS जसविंदर। थैंक यू सो मच सर। प्लीज ऋषभ, he'll get IPS। सर नहीं सर, सर आइए प्लीज, आप ही तो सबसे मेहनती आप ही की है। थैंक यू। ठीक है, बैठो 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 भाई, या इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, सामने आ जाओ यार, मैंने तो सामने बैठे दी आदत है, ठीक है। देखो भाई, सरकारी ठेका लेना है या पुलिस में कोई काम हो, नंबर ले लेने अभी ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ बच्चे। क्या है कि these two should serve you as a role model। इन दोनों ने जीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, खुद सोचा है। द जसपिंदर इज कमिंग फ्रॉम श्री मुक्तसर एंड ऋषभ इज कमिंग फ्रॉम पटियाला। दोनों ने जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की है। प्योरली इनका हार्ड वर्क है। ये जो है ना, दोनों बच्चे बहुत हम्बल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं और कहते हैं कि जिस पेड़ को जितने फल लग जाएं वो उतना झुक जाता है। ये दोनों की नेचर में है। तो ये क्या बोलते हैं कि ये इस सर की वजह से हो गया, इस नोट्स की वजह से हो गया, आपके इस एफर्ट से हो गया, आपको उस एफर्ट से हो गया, पंजाब लंगर से हो गया। ऐसा है नहीं है। हमने तो सभी को पढ़ाया था। इन्होंने कुछ ठीक किया होगा, इन्होंने कुछ ठीक किया होगा। वो क्या है, इनकी डेडिकेशन, इनकी मेहनत, ठीक बात। तो आपको भी यही करना है। हमने इनको बुलाने का मतलब पर्पस ही है कि आप थोड़ा सा इंस्पायर फील करो, आपको पता हो कि somebody that I can relate with, कोई मेरे जैसा या मुझसे थोड़ा सा ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला बंदा अगर वो क्लियर कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। You should be able to relate with them, you should feel inspired from them, and if there is anything आप पूछना चाहते हो सिवाय इसके कि CBL ने आपसे कितनी फीस ली थी ठीक है, उसके अलावा आपने कुछ भी पूछना आप इनसे पूछ सकते हो वन बाय वन, ठीक। एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वही चीज़ मैं आपको ना आज फिर एक बार बोलना चाहूँगा। एक जो चंडीगढ़ में बैठा या कहीं पे भी बच्चा बैठा होता है ना, उसको ये लगता है कि यार मैं ठीक इकोसिस्टम में तैयारी कर रहा हूँ, और अगर मैं ठीक इकोसिस्टम में तैयारी कर रहा हूँ तो एम आई कट आउट फॉर इट और नॉट, मैं पेपर के लिए बनाऊँ कि नहीं बना। तो आज भी अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कि कितने एग्जाम ऐसे हैं जो इनके क्लियर हुए हैं, कितने एग्जाम ऐसे हैं जो इनके क्लियर नहीं हुए। सभी के साथ में ऐसा है। तो एक तो सेल्फ डाउट में नहीं जाना। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ बैठे हो तो आपको लगेगा पता नहीं ABCD इंस्टीट्यूट में पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा, उस इंस्टीट्यूट में पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा, इनसिक्योर होते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपको वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको थोड़ा सा समझ आए कि मेरे को करना क्या है। इस प्रिपरेशन में ना अपना फोकस बनाना बहुत मुश्किल है। तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, हम रेगुलरली टेस्ट देते हैं। कभी जसपिंदर ने भी दिया होगा, कभी ये आज का नहीं है स्क्रीनशॉट, ये कोई पुराना स्क्रीनशॉट है जब ये हमारे पास में इन्होंने कभी टेस्ट दिया होगा। उपिंदर कौर बराड़ राइट नाउ शी इज पोस्टेड एज SDM कपूरथला, आई गॉट टू नो, इसका PCS में रैंक 1 आया है। लोकेश आपके साथ बैठता है, होपफुली अगले साल अच्छा करेगा।
ठीक, ये एग्जाम लग का भी, एंड देन जसपिंदर इज हियर एंड सिमिलरली मोनिका सैनी एंड ऑल दैट। मेरा पॉइंट क्या है, आप अगर यहाँ पे अपने आप को बस इतना फोकस कर लो कि यार कुछ और हो ना हो, मेरे को सीबीएल पे टॉप करना है, आप सीबीएल में टॉप करो, आप इंडिया के नो नॉनसेंस स्टूडेंट में ऑटोमेटिकली हो। ये रेट्रोस्पेक्टिव स्क्रीनशॉट सब आपको इसी चीज के लिए दिखाया जा रहा है, समझ आ रहा है आपको। और ये ऐसा है कि जसपिंदर, सुमेर इज वन ऑफ देम, होपफुली ये भी इधर ही कहीं आता होता था, एंड नवदीप भी इधर ही कहीं आती होती थी, एंड देन उपिंदर ऊपर नीचे 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, सेम इज ट्रू अबाउट सुजावन। तो पॉइंट क्या, आप बच्चे अगर इधर टॉप पे आते रहोगे तो आप अच्छा करोगे, ठीक। बाकी आप मेरे को सुनने आज नहीं आए हो, जिनको सुनने आए हो मैं उन्हीं को बुलाता हूँ 1 by 1। सर आओ जरा। So good evening everybody. So thank you so much sir for introducing me and for having me here so that I can share some of my experiences with each one of you sitting here. Arman is sitting, she was my like classmate, batchmate in UILS. So few faces, known faces here, है ना? So great to like stand before you all. So today if I tell you about me, so am I audible? So if I tell you guys about me, so I'm from village of district Shri Muktsar Sahib, Pind Pullar hai mera, theek hai. So I have done my schooling of 15 years in Akal Academy Muktsar there only, and later on I came to Punjab University Chandigarh for 5 years law course. And during my law course I started preparing for like I had it in my head from say school times only ke bhai like what I want to be at some point of time. So it is not ke I decided it in my college or in my say class 11th or 12th. So it was way before that, it was into my head. I don't know how, but it came into my head. I participated in school parades and all. So I used to see this Deputy Commissioner Varun Rujam, and so he was very young officer, bada smart hunda si wo us wele when he joined services. I said this such young officer, he's like running the entire district or administration of entire district. One day I have to like take the salute of this parade of which I am part, right? So I was there like rehearsals day, I was there, right? So like from those very days it was there somehow in my head ke like I have to reach there, right? And then I did certain efforts knowingly or unknowingly. So thoda na when it is there in your head, you want to do something, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ efforts ਉਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ inclined ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ decisions ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ which with which you land at right place. I was less exposed person in my school life, and I became way more exposed in Punjab University. I participated in each and every event. I participated in hostel wali jo anything that was happening. It was not कि मैं सारा दिन पढ़ता रहता सी, nothing like that in my like university life. So but I started preparing for this keeping in mind ke NCRTs and all, your base must be strong before you actually dive into this zone of preparation, right? So pehla NCRTs and all. So so basically what I want to say is कि when it is clear in your head, so you have to start putting efforts right in the beginning, right? It's not necessary कि तुसी 12 14 घंटे पढ़ो, right? So that is not the necessity of this examination. Later on again there was into my head कि मैं दिल्ली जाना है. So afterwards I went to Delhi. So again certain rituals that I did. But the point is ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਲੇ, so I met Chetan sir there. So sir ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ the very lecture where we had a very good discussion in that current affairs classes at that point of time. So all this, but again I want to tell you that it took me 2 attempts, 2.5 plus years exactly, that when I started solely after my degree for this. So I want to say that I faced number of failures. My first failure was UPSC itself, like first prelims attempt I wasn't able to qualify. But again in that very attempt I got 91 marks and 92 was the cutoff. I was not the person who thought कि यार मैं कुछ कर नहीं सकिया, right? I thought कि एक नंबर होर लेना, right? उधर लिए like I can maybe next attempt, right? So it was not that I was disheartened कि मैं like I was the very that day, but और ज़्यादा लंबा नहीं उन्होंने मैं लेके गया, right?
ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੋਗੇ ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you have to look at brighter side of things, right? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ brighter side of things ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, that will be helping you all along. ਤੇ after that what happened, ਪੰਜਾਬ PCS ਆਇਆ, so I wasn't able to clear prelims, so ਮੇਰੇ CSAT ਨੰਬਰ sufficient ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਫ ਟੌਸ ਕਰਦਾ. ਫਿਰ HCS ਦਿੱਤਾ, so HCS I was in the list of those who were writing mains. फिर UPSC भी क्वालिफाई हो गया. सो वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ इट्स ऑल अबाउट परसीवरेंस. ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਗਧਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਲੋਸਟ ਸਮਵੇਅਰ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਫॉर दैट ਫੋਕਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that you win over your mind. for winning over your mind, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ that is not how you can do it, right? You have to give food to your mind. Mental stability ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ throughout this journey. It's not the ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ you will be getting the results of your efforts. It demands your dedication. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ check boxes that are required for clearing this examination ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, I believe ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ efforts ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like they will be rewarded. And you have to find those that list कि वो check boxes ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ. And I also want to tell कि जो मैं ਕੀਤਾ that will not be working for maybe for the people sitting here in the class. You have to identify कि every person is having different qualities, right? हर बंदा आपदी strategy, मैं strategy भी नहीं कहूँगा right, ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਟੌਪਰ ਦੀ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਂਡ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਰਕਡ ਫॉर ਮੀ. ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇ ਸੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਟੈਲ ਇਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ. ਬਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ. So it's always that you must not lose the focus if you are already having this in your head, and knowing your capabilities, wherever you are strong, keep and maintain those strengths. Wherever you're weak, try to like strengthen your weaknesses. So that is very important. And consistency, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, is very important. For me consistency came, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ 203 ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੀਡਰਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ. ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਡੇ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂਮੋਰੋ. So that is very important that if you judge yourself कि आज मेरा इन्ना कम हो गया, like I have to reach there, for that I have to put this effort. So if you put that effort, so that is again very necessary. Identifying yourself as the entire game of this paper. Like ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ while I will be on the journey of UPSC preparation. So you will be getting to know things, and please keep on using like your knowledge about you. So it's very important to know yourself. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ. ਫੂਡ ਫॉर योर ਮਾइंड ਰੋਜ਼ ਦਿਓ, ਗਿਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਏਜ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਫੇਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਈਟ. ਸੋ for that you should maintain your physical fitness. ਤੇ mental calm ਦੇ ਲਈ you can do meditation, ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ whenever I could vent out everything that was having in my head, right? So whatever you feel like is giving comfort to your mind, do that for at least 30 minutes daily, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ consistently ਇਸ path 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ if that is your target, right? So these things are to be kept in mind. So ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, right?
So if you win over your mind, so you can win the world, right? So ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ, like that is again very very important throughout the journey. ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫੇਲਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾ ਪਾਤਰ, ਭਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਹਸੀਨ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਲਮਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਲਮਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ. So I think before taking any question, Rishabh, Hanji. First of all, Sinishwar Magisterial staff, you helped me a lot. And honestly, if I'm standing in front of you, when I used to be at that side of the table of this dais, I had always this in mind that आके बोल जाने सानू की फायदा, there's no use of them speaking, they have their own strategy, we have their own. I honestly still believe that. So you have to chart your own territory. Coming to my life, that how the journey started was, my mother had this dream for me that I should be a civil servant. When I was in LKG, chief guests come and go, and they used to see that civil servants are coming as a chief guest. So she had an aim for me. But coming to the 7th, 8th standard, I had this feeling I have to go to defense forces of this country. So I started preparing to be a fighter pilot. That was my passion at that moment of time. And by God's grace, I got selected in Maharaja Ranjit Singh Armed Forces Preparatory Institute. And then I cleared my national defense examination. Unfortunately, life had something else planned for me. After clearing the interviews, I was not able to get through the medicals. That was my dream shattered moment at that moment of time. It was a major failure for me, but I thought that let's go to a uniform job from here onwards. Like I missed the uniform, I'll definitely go to the civil servants like IAS or IPS. I started charting the territory for myself. I went into this phase. But unfortunately, my marks in JEE was not up to the mark because I was preparing for National Defence Academy. And I got Punjabi University because I had a low score. So there also I worked to get a better recognition somewhere. So I got an opportunity to get into Harvard University as a research intern, so that there could be a better name for me. Then I started on preparing for this UPSC journey. In that journey, I had repeated failures, I would tell you guys. Like, I was not able to clear the exam of even Patwari, Tehsildar, whichever exam came, I flunked. In every exam in these 4 years, the relatives used to say, what is your guy doing? Ghar pe kya kar raha hai ye beta? I hope many of you are also facing this, and you should be motivated by this. That kya kar raha hai? Ghar munda bithaya hai, aime ghar baithe hain. But that's the grit of the parents which came in place. Because my father was that you can do it, I have full faith in you. My family stood there for me. I used to study till 2 or something. My father used to cook me peanut butter and bread. My sister used to poke me that say my father that he should bring something to eat. So at night we had some of these moments. But yeah, during the training, when you're preparing for the civil servants, you will have those high ups and downs in your life. What I used to do for me was, I didn't score good, let's dance, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. If you are disheartened at any moment of time, you will cheer up. It's just a technique for you to cheer yourself up for this examination. Have those specific goals in mind. Like हर दिन अखबार पढ़नी है, इन्ना करना है, कवर नहीं होया तो you get disheartened. That disheartening is actually good because you are careful about that. I congratulate you all that you are even trying for that, कि मैं strive कर रहे हैं उस चीज़ की.
तो बहुत जरूरी है। एक बिल्कुल सही गल है कि मैं आके बोल जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, हार्डली मैटर्स यू लर्न और नॉट, नहीं ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਫॉर मी। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਨॉट ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਯੂ ਕੈਨ ਹਿਟ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹਿਟ ਐਂਡ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਫॉरवर्ड, ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਂਡ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਫॉरवर्ड, that's how winning is done. So if you are not getting enough marks in tests, don't be disheartened by that. Keep striving your path. That will definitely lead you to the victory, I would say. That led me, that will, you can see many examples. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। You all guys are well studious. ਤੁਸੀਂ challenge ਲਿੱਤਾ because you are something in yourself. But the major thing is you need a direction that the institutes provide. You all are well capable to clear each and every exam or even test in the world. Rest assured about the UPSC or state services. एक कहावत है कि ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਅਟ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ल्य। ਸ਼ल्य ਮੀਨਸ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਭਟਕਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। He was having Chaitanya, he was having the incoherence of mind. So who ultimately won? Despite of Karan being a better archer than the Prince Arjuna. So the story itself tells that direction is needed. You all are having the capability. You can perform well than me. I can tell you. I used to tell my father, Papa, I don't have anything. मैं तो की बनूंगा. But he used to motivate me. And you should have that one single pillar in your life, a person, a sir, your parents, your siblings, anyone to tell you that you can do it. A person who tells you, your relatives or anyone tells you you can't do something, shun that person out of your life. I would clearly say that. Even the stage, till interviews, till prelims, if you are falling, the person is saying no, you can do it, keep that person with you because he is the one who will be staying with you for rest of your life. So that's what I want to say you all. बाकी you have to chart your territory. बाकी strategies अगर होए ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। I made a strategy, potato of all things. Potato of all things in the sense social, political ਐਵੇਂ angles divide ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ I wrote many points that could fit in every question. That I used to call potato of all things, so that it can be mixed up in every sabji, in every question. That kind of track I followed. With naturally there must be an example to cite that thing, but that was my strategy if you want to know the strategy. But in the end I would like to just say you all, I won't be taking much of your time, that you all are very capable. It's 90% of your hard work and 10% is a matter of chance or the luck, because the people who are getting selected or clearing to a certain point of level, they all are equal. It's just without that 10% we can't be able to succeed and to fulfill that 90%. At that 10% will include the blessings of the parents, your luck, your God you pray to, and everything, and your temperament. I hope to see you as the next civil servants of this country and change that tenor and tone that we have to go to your Canada chalna. Be something here. We have to make this country to some extent. We have to take it somewhere. Have that attitude in you from beginning onwards. Thank you all of you. I hope you have some. Thank you. So you could see from their brief introduction कि एग्ज़ाम उसका होगा जो मेहनत करेगा। ये दोनों की अगेन बोथ ऑफ देम, मतलब बहुत बच्चे IAS बनते हैं, इन दोनों की एक बहुत बड़ी अच्छाई क्या है, ये जान के डाउन प्ले कर रहे हैं। इनके आंसर्स मैं आपको भी दिखा दूंगा तो आप बोलोगे सर कब कैसे लिखेंगे हम ऐसे आंसर्स। पर कहने का पॉइंट यही है कि इन दोनों की अच्छाई से आप एक चीज़ समझें, या आपको यही चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि अगर हमारा हो गया है तो यार आपका भी होगा। अभी दोनों रिलेट कर रहे हैं कि यार यहाँ भी बैठते थे, ऐसा लगता था कि कोई बोल गया तो क्या करूँ मैं, मेरी तो अपनी स्ट्रैटेजी है। सिमिलरली जसपिंदर हैज़ राइटली सेड कि मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, अगर से 1000 सीट्स हैं तो 1000 यूनिक तरीके हैं पेपर निकालने के। बट है क्या, एज जसपिंदर एंड
ऋषभ है राइटली सेड कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना उसको तो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो 1 साल। ये नहीं कि आज ये है, कल ये है, परसों ये है, अगले दिन ये है, अगले दिन वो है। इनसिक्योर होकर नहीं तैयारी करनी। क्लियर? पहली चीज़ ये सिंपल हो गई। दूसरी चीज़ यही है कि अगर आप अगेन कॉमनैलिटी अगर देखो तो एक बार राघव सर और भरत सर एंड आई वी वर हैविंग दिस डिस्कशन कि सर वो क्या चीज़ है जो क्या देख के हम बता सकते हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड इवेंचुअली रात को 3:30 बजे तक जब इनका 10 अक्टूबर को पेपर हुआ था हम तो पेपर भी सॉल्व कर रहे थे और हम इसी डिस्कशन भी कर रहे थे। एंड देन इवेंचुअली वी केम टू दिस कंक्लूजन कि आप ये तो नहीं बता सकते कि किसका हो जाएगा, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड दे सरप्राइज यू। आप ये बता सकते हो किसका नहीं होगा, जिसकी ये प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। एज जसपिंदर ने उसका नाम दे दिया, वो घोड़ों के दोनों साइड पे बांध देते हैं, और ऋषभ ने नाम दे दिया कि LKG से मम्मा ने पैशनेट बना दिया इस डायरेक्शन में। जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है उसका बच्चे एग्जाम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी और की प्रायोरिटी नंबर 1 है। कोई और अपने जीवन के अपने यूथ के 3 साल दे रहा है ना उस चीज़ को, आप नहीं दे रहे हो। कोई और 4.5 साल दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है इसको पंचवर्षीय योजना बनाओ, मतलब क्या है प्रायोरिटी नंबर 1 बनाओ। अब अगेन एज आई सेड अर्लियर, आप मेरे को तो सुनने नहीं आए हो, मेरे को तो आप रोज 3 घंटे सुनते हो ऐसे करके कि हाँ बोल ले, ठीक। इन दोनों को सुनने आए हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आपने धड़ल्ले से पूछने हैं, अच्छे से पूछो। ये आप ही के लिए आए हैं यहाँ पर। जो भी आपको लगता है कि ये क्या पढ़ते थे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे IAS बन जाते हैं, वो सब चीज़ों को ये बहुत ओपनली आपको आंसर करेंगे। ऋषभ आप प्लीज़ आ जाओ, सर आप भी आ जाओ प्लीज़। So anybody with the question, please raise your hand. हाँ जी सर। What was exactly a strategy for ethics? He is also written in NCC. So what my strategy was that I was having notes of ethics. I divided 6 or 7 sheets of paper into 4, each paper into 4 parts, wrote each heading of whatever is written in ethics paper, subheadings. Then I read about those from my notes, and whatever was there in my notes regarding that, the definition part, the philosophy part, and the examples part. So I wrote under each subheading. But I revised those again and again and again. So that was very important. Matlab, revision was the key. And later on, I saw one. I read Vishakha Yadav's essay answer, one answer sheet, answer copy. What I found something new, something that that was repeated in her answers again and again. Like you could see that some toppers are having some very, like they're having their own things to write, right? So they repeat that. So you can learn something from them, use it or manipulate it in your own way. So that can be done. So that is what I did with my ethics. The more focus was upon how could I relate it to philosophy, and then philosophy of not only Socrates and Plato, but also different religions. So that could be seen in my like different answers. Like those 1 to 10 answers. That is my strategy of ethics. Mine was like, first of all, take whatever you can from your optional. Optional में कई thinkers you must have read. So PSIR. So you take Aristotle, Plato. So first of all, consolidate those things. Then there is a book from Mudit Jain. He Decode Civil Services. It is of ethics. In that there are first they have given the concept. सब तो पहले तो first in the syllabus you have to write it down, because those points itself you can write in the answers. Aptitude, probity, these words which are in the syllabus you have to by heart those things, because it will help you immensely in the paper. Second of all, after following that book, there were certain quotations which were by heart because it was repeated in the samples answers also. It was like Manyavadi Karaste Mafaleshu Kadachana from Gita and other things, definition of ethics. So these things were by heart. What I did was I divided my strategy of the subjects into a whole month or so, like 12 days for ethics I have to prepare certain days. So I have divided that particular time that I have to study ethics, and then half the time for the optional itself. So what you do is prepare those important thinkers, because it will be very helpful to you. Then as he said about religion, different religious perspective, the
the wisdom of supererogation from Christianity, from Hinduism you can take the virtue is its own reward. Such things take from religion itself, then from the lives of the people like Abdul Kalam itself. And so these thinkers take those into mind and then prepare notes accordingly on each and every topic. And like there was a thing that if you are not in a right direction, then it can cause a trouble. Like Osama bin Laden was a very studious and he was an engineer and very educated person, but due to wrong direction he went somewhere else. So these kinds of incidents you have to collect even from the newspaper, if you could get certain things about this, so that you can quote your answer and give an example. Real life examples are must in the ethics exam. If they're not asking you anything like with illustrations, give one example. If they're asking write examples, write 2 examples. You have to fight for 1 mark. So you should fight for 1 mark. You should give an extra thing so that you can get an edge over. So I would like to add one more thing here. Okay, in modern India history and in world history, whatever events happened, you can just write on one piece of paper bad events and good events, right? You can quote them in your ethics paper. I did that. Be it sati, untouchability, who is fighting for it. So the thinkers of modern India, right? So you do it in your modern India part, right? Mahatma Gandhi or Savitri Bai Phule and all those. You can quote them in your ethics. So do the job of other papers, as he said, of your optional. I would say any other paper that also can help you. World history is also like great. American Revolution, French Revolution, all these examples you can put. Interlink, try to find your answers in other papers as well. So you will be reaching somewhere better, at a better place, I would say. Like the topics are given, probability, aptitude, find 1 or 2 examples itself with the topic only. That if a certain question comes about this, I should have backup, that I have those examples with me. Newspapers and all. And I think it's sorted. Another question. Hanji. So बाकी सारे बोर हो जाएंगे. So law optional, this I would say, people say that you study from Dukkis or those guidebooks. I don't recommend that. You just read from the sources that you have done in your like law course, in your graduation, in your 5 years or 3-year law course. Whether it was a book, whether it was a Dukki, I would say read it from any of 2 sources. I know there are people who just read A.K. Jain in their papers, guides, and they just clear the paper. So if you've done that, you follow that. I just want to talk that you have familiarity of that source, right? So you must pick that source with which you are familiar with already, right? So revise that source, then make short notes of that source. So revision kar li, short notes bana le, then join test series, right? Then revise your short notes and again give the test. Then work on model answers and with the PYQs that are repeated every year. So have your own. Chetan sir they are like optional. It's with respect to any optional. So you should have 3 registers. I just had 2, sir. So because first register is of like large notes. So mera notes nahi thi, mere liye books thi. So I read books, then I made small revision notes, and then model answers wali copy. So these three are the important things that you need to have with respect to your optional. And please never leave your optional. Leave as in कदे उन्हें छड़ना नहीं कि हुन मैं कल GS पे आ गया या मतलब keep in touch with your optional. That is important. Like कदे ना कदे समा काट दे रो एक कदे टॉपिक ले काट ले. So that is important. That doesn't mean कि एक महीना तुसी मतलब throughout ही लेके जाना optional. It means कि after 2 years break, I think you should touch your optional back again, just to see that you are with it. So it's about, I just gave general answer, and for better understanding of sources and all, you can refer to my Telegram channel. So Jaspinder Singh Law. Okay, that would help you. After the class, if you can carry on the test series, because we don't cater to the option. Hanji. So test series also I'll let you know like after the class, or you can also see it from my Telegram channel. Hanji. If I can add a point, in any optional, whatever it is, when you're following a test series, there must be thinkers and the important names which you must remember in those or cases in the case of law. So you get a space in the right column. So with other colored pen like red pen or something, jot it down those things so that it will be easier for you to revise those answers and those facts
so that you can quote them in later in your answers. Even after, just before the mains, like this is optional next day, so you can revise those very easily, that these were the names in this answer, I put it down, or these cases were there in that. So you could easily refer to them when you have to go to. In your case, recent case laws. So like sit for 2 hours one day, just see a previous year or like two years judgments that you can quote. You know the landmark ones that you will be knowing, but previous year, jo 2-3 years mein, those were landmark, you do that. Sometimes your interview also revolves around your exactly, sir. For more reasons to have it on tips. You have to give just 2-3 hours for that. Don't waste time reading judgments, right? Current most of the what is strategy for essay? I wrote my first test. I just got 99 marks. So I was like, okay, matlab, I was never this bad at essay ever, right? So you already have enough in your head when you read for GS and all other papers, right? Even with respect to your optional, you're having enough content with you. So it's all about how you structure your content. So how your essay flows, that is what matters. You get lesser marks because everybody's having the content. It's about how you put it forward, how you serve your content. That will matter. For that, I referred Anudeep Durishetty's Art of Essay Writing. I was having very poor flow, but after reading it, I was able to get a very good flow. I got 120 marks in my second test and 126 marks, and I got 125 marks in my actual essay wala paper. So I believe that book can give you good insights. And with respect to philosophy and all, I know these like this time or in future also philosophy wale essays will be asked. So for that, what can be done? You just pose questions with respect to each and every with respect to that word. For example, it was research is nothing but a date with knowledge, right? Was the topic, right? So you pick the keywords, say research, date with knowledge, right? So or pose the question like, are women going on date with knowledge, or are they doing research? You can it's not just about being philosophical in your essay. It's also about quoting what is happening actually on the ground, right? So you can take it to religion, you can take it anywhere. That is it's open platform for you. So you have to be that diverse in your essays that it should not be confined to research. It should not just be confined to knowledge or with respect to date, right? So it should cover all the aspects of what has been asked. I did my essays by portraying, asking me questions. Okay, why not this? Why this? Then how this? So in different essays, especially in philosophical essays, you just keep on asking yourself questions, write down those questions, then answer those questions, then quote the thinkers of ethics and that. So your ethics should be very strong. That is going to give you 500 marks. With respect to essay will be also managed, and your I know this question would come, that the essays are getting more and more philosophical. So what I devised the strategy for that was, sir, I used to construct a Venn diagram for this. Whatever the topic is, I chose the topic real is rational, rational is real. For an example, I used to write the topic reality is rationality. So whatever is the topic. So first what I used to do is first start with the anecdote. Whenever you don't have any insight about the topic, think about any of the scriptures like Granth Sahib या फिर अपना महाभारत जो गीता हो गया, महाभारत की स्टोरी होगी, बुद्ध जिन्हों भी आंदी है पूर्णिमा जिन्हें भी जो भी पढ़ा rationality is reality. I started with the scene that the swords were crackling, that the sound and hue and cry was the symphony for the ears of the warriors, and in that suddenly Lord Krishna showed his 10-armed roop, and then he told the Lord Prince that virtue is its own reward, which he tells that rationality ki apna karam karna bas. And start with that, then pose the question as he rightly said that first of all, what is rationality or what is reality? You must have studied in your optional subjects as well. And I used to say what is rationality or what is reality? What is reality for you or what is reality for the thinkers? In PSIR, Plato said that knowledge, true knowledge is the reality, or finding true happiness is the reality. Then start with that. Then you will have an Indian perspective out of it.
ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਮॉडर्न इंडिया हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू गांधी जी, what was the reality? अहिंसा, नॉन वायलेंस, दैट वाज द रियलिटी अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, 2-3 थिंग्स ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ what is rationality, rationality ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਲਈ, ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ, ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਅਪਰੋਚ, ਅਸੀਂ PSIR ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ that is rationality, ਕਿ we are a rational person can be real। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਲਿਖ ਲੋਗੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ what is the relation between them। A person cannot express the reality until he is rational। A person who doesn't know the reality can't be rational। like that you give the examples। अपना generally mindset ਕੀ बना ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ political, social, economic ਇਸ perspective ਲਿਖਣਾ, but we are writing one dimension, ਉਹਦੇ examples ਲਿਖਣੇ ਆ political, social, economics। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ what if the reality is not followed, ਤਾਂ political implications ਆ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, social implications ਆ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, economical implications ਆ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ perspective ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ 7-8 pages ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ dimensions ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ consequences ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ we are not in touch with the reality। So these things can be discussed in that. Afterward, you always have to end with the solution. So what is the solution for this? That I used to always have this in mind that Abdul Kalam in his speech gave the idea of morality to be the third pillar, third or fourth pillar, where he told that ਸਾਨੂੰ morality ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ moral science ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ more ਜ਼ਿਆਦਾ vigor ਦੇ ਨਾਲ in a study system, plus the Gurukul systems which used to be there, experiential learning ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ we will be in better touch with reality or we will be much more able to be rational with that things। ਫਿਰ ਅਸੀਂ justice ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ solution ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਦਾ I used to have a particular quote, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, hope is one stubborn thing that keeps you on the path, whatever goes to the contrary it still keeps you on the path। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ hope is something that keeps you on the path, so hope is the only thing which that ਅਗਰ ਅਸੀਂ solutions ਨੂੰ follow ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ that reality will be rationality, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ philosophical essays ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ philosophical essay, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, you will able to write, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ structure prepare ਹੋ ਜਾਏਗਾ, you will be able to write the answers, but don't make it too philosophical। जनरल लाइफ की एग्जांपल्स तो अपना लेके लिखोगे तो you will get better results, I would say। There is one thing that we have started which wasn't there when I was teaching you। On every Saturday we give them one topic on ethics, on essay. Okay. And the topic is essentially a philosophical bit। So for example, enlightenment is best achieved through debate, or to live is to suffer and to survive is to find meaning in the suffering। These kind of topics we give them on every Saturday। And then we have the Dr. Vikas, he's studying here in PhD in English, so he makes sure that we work on their expression from language wise, and I make sure that whatever little we know about that topic, yes, we give them the feedback। So the idea is that they write essays every Saturday for the rest of their journey, so that they don't write their very first essay in the exam itself, exactly, or say 1 week or 2 weeks before the exam। So I hope that will also lead results in coming months। Yes, one more thing that I want to add, the questions when we ask, just add not to it। Yes, just add not and then pose the question what not if, so you will never be having any dearth for the substance if you're following। and even Anudeep's this is Anudeep's strategy, if I would say so। no, like he's also doing the same thing, like essays are written in this way only, what then he's saying that then pose the question and then you write it economically, social, wo sare consequences very rightly he explained it, but I read it in like same format from Anudeep's book। Even my notes were in this format only, like in clockwise direction I used to, like what is the date at that moment of time, what was the important personality, so that it is actually a proven thesis that the notes which are formed in this manner, you will be better able to, first of all you can able to judge the chronology of the things what happened in that regard,
regard, and then you will be better able to recall the things. Okay, I read that right corner of this page, and then you will be better able to, like in history also, like Indian naval mutiny हुई तो उसका year कौन सा है, what were the famous personalities, so you can read it. Sometimes when you read your own essay, you feel like a Malik hai yaar. So Pulkit ranked 26 or 25, Pulkit Singh, he was having his Telegram channel, so I got this knowledge from him. So he's having very nice those PDF of editorials note from 2015-16 to till date, for example on water, on these things. So like I got it from there, then I read it. So, really very nice thing that he did. So I think you must follow it if you can. Another question? Any question? Hanji. Congratulations, right? Thank you so much. So can you please enlighten us how did you throughout your 1 year journey, or like 1 year before your means, how did you cover up current affairs and consolidate it, and then did you then only refer to your notes between pre and mains, or like did you make issue wise notes during that period? And how should we, with 1 year to go? So we'll be sharing different perspectives. This boy has a lot at stake. He has left a really glorious job at Amazon and is preparing. So what you can do is, before the mains, what I followed was, as I told, I created potato of all things like social. Then in social you will have first of all human capital. In human capital there will be health and then education perspective and the skill development and all. I used to first devise it in that chronological order. Then the social capital will be social wellness and all. When you get any data regarding any fact or something, if you are getting it, I used to do it. I made a separate register. Actually, I was having an iPad, so I made a separate document for it. So what I used to do was, one booklet was for social, and in social, under human capital, I used to jot down the facts, like according to the SOCM data, that this much people are unemployable due to this, that come under the education sector. So similarly, in economical perspective, you have, then in political, that political openness, political democracy, you make the facts which are relevant to that. So what helped me in the exam was that recently the question in my time came that social aspects of the cryptocurrency. If you have to understand, you have to write social implications of the cryptocurrency. So I went to this social capital. What does social capital includes? The transparency, then the cohesion, social cohesion. So how will the cryptocurrency impact that? So it helped me in writing the answers in the mains itself. So that's how you can take the current affairs and can put the facts in that. And if you find some good lines, you can quote it somewhere. You can always have a separate copy for that. But yeah, if you are making notes, then it would be very helpful for you. I consolidated in this fashion. Then afterwards, revision is quite easy because you already know if I have to write an answer, I will straight away refer to this thing and write it. You will have the examples or facts regarding to the subtopics regarding that. Every day while reading the newspaper. Yeah, you can add it to here. Because I was having iPad, it was not a difficult job for me to add a new thing in between that. So at the last, when you have the compilation, you could revise 2 or 3 times, and then you will be able to write it properly in the exam. So I want to make your job very easy, like from my side. Like I never made newspaper notes. So what I did was that I just read the newspaper, then I read the monthly magazine, then I revised from monthly magazine. That was the simple strategy that I followed. And I was a slow reader, so I used to spend 2.5 hours on newspaper daily. It was one newspaper and 2.5 hours daily. It was before my interview, I was spending in interview we spend more hours, but normally I spend 2.5 hours. So if you're a notes person, you need to identify yourself, what kind of person you are. If you need notes, so there are people who in their graduation they study from notes, right? So if you are a notes person, please make notes. If you are a person who read books and is fine with it, right, who has done the graduation by reading books, so I think you would not need notes. You just read it from your current monthly magazines, right? So that will be enough, fairly enough. But if you revise from the same source, don't switch your magazines every month or third month. So that is already coaching institutes are doing enough because of competition for us.
So like try to put those into use, right? And trust your source. That is very important. So if I am doing from say X institute the magazine, right, and if I'm not trusting it, say कि मेरे नाल दे तो वो कर रहे हैं, so I will not be able to make use of it, right? So whatever you're using, if you're making notes, trust your notes. Then don't run for say coaching institutes ka material. This is very important aspect of your preparation, that you trust whatever you're reading. So it's not necessary that your notes are mandatory or notes are not mandatory. Again, reading a newspaper, and again it will come in the current monthly magazine, so revision ho jaegi. So that was my like way of doing it. And for mains, I made notes for 8 days. I thought that I'll be making notes for mains, but I started and I couldn't continue it for long because I was not a notes person. So मैं एक हफ्ते दे notes बनाए सी. Then I thought that I'll be writing it in a way that GS1, these news, like these topics were in the news, right? GS2, these topics, GS3. So I just wrote about them. I thought बस 8 दिनों दा लिख लिया, बस आज ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, I'll be putting them in my answers as examples. बस जे A में लिखते, like my job is sorted. So minimum I wrote in those 8 days. So I tried to put that at that point of time that Glasgow conference was there, right? So usme whatever was there, so like I wrote in my those 8 days notes, right? So bare minimum things, like in mains you just need to like sprinkle current affairs, like it's not necessary, especially in GS1 and GS2. For GS3 you need to be very particular about current affairs. For GS1 and 2 things will be sorted if you like those who are writing mains, I would say. For GS3 you do current affairs thoroughly. For GS1 and 2 you just like you just need to know a few events and you just need to write them in your paper just to get brownie points ke haan yahan se mujhe mil jayenge. So that is it. So I was not notes person otherwise. And which newspaper did you consistently read? The Hindu, sir. The Hindu. I started with the Indian Express. Then I had FOMO that others are reading. Like those were my days of beginning in first, second month, right? Then I switched to like why to have FOMO. So I switched to the Hindu. I started with the Hindu, but later on I was like, no, I should read Indian Express because it was in vogue at that time, but everyone was reading the Hindu. So I started with Hindu. I was comfortable with it. Whichever I was comfortable in it, I studied according to that. But after some time, I thought that it was little left-sided or something. So I shifted to Indian Express, and I could relate to the people who were writing in it because they were oftenly in media. So you could quote them easily because if you have seen that person, you will be rightly able to write those remarks of a person in. So you had Indian Express Later on at that time. So yeah, that's what we say. So different people, They can stick to one newspaper, exactly. any one newspaper. Any one newspaper if you are comfortable. Just trust your source. Yeah, that is very important. Very important. Whatever you're reading, if you're not having trust upon that, then it's of no use. It's said that there's an ocean of resources and you just have a bucket. So you have to trust that if you're again filling it again and again, then it will not help you. So trust one source. It's about being loyal to your resources. Like Exactly. okay, you can't date many people at one point of time for one like subject, right? So if you're doing that, you will be in trouble, right? For example, like when many people are giving many exams, right? So that is also 1 year you must give to one. If you are preparing for UPSC or PCS, so 1 year should solely be given to it. Yeah. That's what we say, that like either like state exam or Exactly. So 1 year solely should be devoted to that exam. At least that is the least I would say. Later on you can give number of exams, but एक साल तुसी पूरा मतलब justice कर दो उस पेपर ना कि मैं पढ़ लिया इन्ना हुन बस like I just need to revise You it. rightly said because pattern बिल्कुल different है. तुसी इत्ते देखोगे it is more factual. You have to read प्रतियोगिता दर्पण and all क्योंकि उन्हें the figures भी कई exams ते पूछे ने 56,000 दा budget layover होया वो भी question आ जाता है. UPSC is entirely different. They will ask you why this thing has happened rather than what was the actual amount behind that. तो जे तुसी you have to give the exam, then you have to follow a strict regimen for that exam only. What have you have thought in your mind that you have to pursue it fully because मेरा भी stance का मैं कोई exam नहीं होया मतलब even पहले 3 attempts नहीं होए prelims नहीं होया तो फिर 4th attempt जाके होया but you have to be focused upon one exam इधर उधर नहीं Like at least 1 year. हाँ at least 1 year We are human beings. We have our own like
क्या पेपर आ गया देना right? So like for 1 year you must be loyal to UPSC. So one thing like it's like I will actually ask you Rishabh, मतलब वो ज़्यादा student करेंगे. How like of course I know like I met your father multiple times over the last 1 year, but otherwise we've done said how did you maintain this positivity because if paper नहीं होता था you know one is bound to feel कि ये try कर रहा हूँ. So for years and years and years and years you maintain this positivity and I've always like met you. Whenever I've met you, you've come across as a quality person as well. Not only to result आ गया you know exactly. Otherwise also it's not a pleasant personality. So how did you maintain that? Stress and everything. So short term and long term ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ short term ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ if you're not able to if you're having a shortcomings small shortcomings ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿ you have to relax yourself because inner engineering ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ if you see something YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ you cheer up ਅਸੀਂ ਵੀ motivational videos ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ but after that ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ requirement ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ few hours ਦੀ flare up ਦੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will go down. I used to do was ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ enjoy ਹੱਸਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ ਹੱਸਣ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ you get through these obstacles. ਬਾਕੀ long run when you are not able to succeed then naturally as I said ਕਿ ਇੱਕ pillar ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. My father my family was a pillar for me ਕਿ they said ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ next time ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ you have to work hard. ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ virtue is its own reward. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਆਰ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਇਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਡੂ ਦ ਵਰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਅੱਛਾ. So to know is that I do not know. So that is what he is example of, right? You have to put your own effort. Pass. You will automatically get through. एक बस positive attitude रखो. एक अपना दिमाग तो इतना दी खेल भी खेल देता है. जहाज ते चढ़न लगो कि जहाज गिर गया फिर पूरी रात सोचते रहोगे कि जहाज गिर गया एंड च कुछ भी नहीं होता. जे नेगेटिव माइंडसेट चलना तो ये दिमाग दी अपनी टेंडेंसी है. एंड च के मेरे नाल भी होता है. एंड च के यार जे ये हो गया ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੇਨਸ 'ਚ ਯਾਰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਮ ਯੋਰਸੈਲਫ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਟੈਂਪੋ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਵਿਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੀਅਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜੋ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂ ਵੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜ ਗਏ 3 ਵਜ ਗਏ ਮੈਂ 4 ਵਜ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਬਟ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂ ਇਟ that is up to you you have to fight for it consistency ही main problem है बाकी कोई problem नहीं है मैं करे रहा after result for like a month I felt यार तेरी growth ही नहीं हो रही what am I doing right so like वो ਜਿਹੜੀ consistency बनी सी I like last week मैं बस बाहर ही करो right I was in Delhi right now I'm here so when I was at home I felt like why like there is no growth happening so वो एक आदत पई हुई है कुछ चीज़ां करन दी मैं हुन कर नहीं रहा सीगा so I felt like doing nothing so I lost my weight maybe because of that as well I gained in that perspective so Hanji you were asking a question extra sources भी refer करते हैं apart from the standard sources कोई books read करने की शौक रखना या फिर कोई YouTube channel follow करना मतलब something like कोई blog पढ़ना just to improve your knowledge of something so it's all about time ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ you can do that ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ so I didn't do anything extra except from watching YouTube shorts ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ like I would say that was distraction but then I made part of my schedule ਕਿ this is my distraction so ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ right so if you are having certain distractions so I would say make it part of your schedule ਕਿ ਉਹ time bound ਹੋ ਜਾਵੇ right for example you have this love for YouTube videos or something like that or say reading books so 1 ਘੰਟਾ like you can give to it right
So your distraction, if you cannot fight it, just make part of your schedule by minimizing the time for it. देखो कूलिंग ऑफ पीरियड इज नेसेसरी, वो तो है ही है. कूलिंग ऑफ वगैरह तो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. यू हैव टू गिव समथिंग कि हाँ यार यू हैव टू रिलैक्स. Well, you go to a washroom, कोई वीडियो देख लिया राज्य सभा ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ. ਅੱਛਾ ਦੇ ਆਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੈਟ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਯੂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਨ ਯੂਰ ਹੈਡ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਚਲੋ 20 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ 30, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 20-30 ਮਿੰਟਸ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿੰਜ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ. So you asked about extra source, right? When you're not satisfied with your source, then you can refer to sources. Even school of life is मैं भी देखता हूँ दस स्कूल ऑफ लाइफ. हाँ. So if it is giving, see, if you're watching it for the sake of relaxation of your mind, do that. Yeah. Why not to do that, right? आधा घंटा खाने तो बाद, even after going upstairs, like करे, I used to watch YouTube, चाहे वो shorts हों, चाहे हो जा कुछ हो गए. So it's not कि these things are wrong, ठीक है? If that is emotionally like taking toll on your mental level, so then don't do that thing. I want to quote here something कि WhatsApp पे लोग status पाਉਂਦੇ ਆ. Somebody shared the status ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ like ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, right, with the view of that person, right? We just started very healthy debate. It was very healthy debate. It lasted for 2 hours, ठीक है? But later on I thought that this debate is of no use right now. It is not helping me in my journey, right? So उसके बाद मेरा WhatsApp delete हो गया like that very day. So if the thing is helping, you just need to identify that what you're doing, it is helping you or it is taking like mental toll or like it is distracting you. So if it is helping you, you must do that. If it is distraction, then you must stop it, right? Were you able to keep all questions of PS1? That is very important. Achha, I want to tell the strategy for that. You're not able to write the papers on time. He's going to write his first piece this year. He's only 18. Achha, great. So you have to complete all the answers, right? Only then I would say you can expect interview call, right? Sare answers likhne hain, whether like you will be able to do that. But the point is how to do that. 80, 90. So this is strategy of Anudeep Rishetty. So first hour 80 marks, just try it. 80 marks paper, second hour 80 marks paper, third hour 90 marks paper. If you're not able to like complete the paper on time, because I come from BA LLB arts wala background, I have number of things to write in my answers, right? So I was not able to complete any of my mocks on time. So akhirle 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ. So it was quite helpful. Otherwise it's very important to write all your answers, even in optional like I remember GS3 paper. I was not knowing 3 questions, but I wrote answers for those, right? So it's very important that you address. That was the sole reason कि मैं बनाया सी, because I was like I have to complete the answers and then I have to get in time, because when you start writing your first mains na, I had this problem because when I used to give test series 12 questions, 14 questions, I was like यार जब मैंने on the spot सोच के लिखना पड़ रहा है, I'm not able to complete the 20 question itself. So I must have a backup behind me. This was just a backup because ਇੱਕ knowledge ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I completely ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ depend ਕਰਨਾ. ਜੋ question ਦੀ demand ਹੈ always ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਕਦੀ current affairs ਤੋਂ it would come. So certain facts, that certain points, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ social aspects of crypto ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਸੀ. Then this is a fallback plan ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ time waste ਹੋ ਗਿਆ and I constantly thought on that process ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ social implications. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ already ਇਹਨੂੰ refer ਕੀਤਾ ਤੇ I started writing the answers accordingly. ਫਿਰ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, I have to write 10 points regarding that. ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਲਿਖਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ 5 ਲਿਖਤੇ, 10 ਹੋ ਗਏ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ. I have to write 10 points. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ क्वेश्चन ही कुछ ऐसा आ जाता, रियलिटी कोई भी क्वेश्चन आ गया, सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ, तो लास्ट में क्या करता सी सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टो
ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3-4 ਜੋ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੂਮਨ ਆਰ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਕੀਮਸ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂ ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਆਂਸਰ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। When we say write all the answers, that doesn't mean that you write anything, right? Stick to the demand of the question, right? Exactly. Don't pick any keyword and start writing about it. समझना तो जरूरी है। Question is important. You must address the question. For that, I can tell you one thing. Whatever is asked, for example, they ask why this is happening. Just like child of class 3rd, 4th, 5th, this is happening because should be there in your answers, or in the end it can be this so that these were the reasons that this happened. It will help you to stick to the demand of the question. Not that it is necessary to have this, just to stick to it. Some question aaya si technology of S400 in different countries you have to compare. I was just knowing it is surface to air missile, but it was asked कि compare करनी है different countries दी. So मैंने चाहे नहीं पता सी, I wrote the thing how it is better, why it is needed, China, well like countries word में pick किता इधे विच, ठीक है, technology word में pick किता इधे विच, ठीक है, then I wrote about India, like India's technology. So I was just addressing what was asked. I was not writing about S400 and cards and all those things. I was knowing little about this, but I was writing what is asked, technology, comparing of India with other countries. I compared Pakistan and China, and like I know it was to be compared with the USA and all those countries, Israel ki jo technology thi, right? But I did it in another way. So what I wanted to say is just stick to the demand of the question. Don't go haywire while answering the question. वही इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ he would have compared it, like ਮੈਂ ਵੀ Patriot missiles ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ compare word was essential. and ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ after 3-4 ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, then I got to know about this thing ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you read it once, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, start writing the exact language which is asked in the question. ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ when you start writing ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ question ਦੀ wordings exactly ਲਿਖ ਕੇ because ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵਾਧੂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ give it a heading, then points ਤੇ shift ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ it will save ample amount of time ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ exact question ਲਿਖਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਆਨਸਰ ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਥਰੂ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। Any other question? Hanji. What was your exact plan when you got to know that you are clearing for prelims for GS1, specifically for art and culture? So, like on all the aspects of art and culture, I just made short notes, diagrams that are required. So, जो सारा नितिन सिंह ने जो painting वगैरह लिखा, I didn't read the book entirely, right? I just made very short notes of it. जो crisp notes and with diagrams, say stupas and all. I was having prelims wala be something for it, right? So I just read that and revised it again and again. So whatever I wrote in my revision notes, I revised that again. And for governance section, should we go word by word in the syllabus, word by word mention the syllabus or notes? First syllabus, then you see how your notes are catering your syllabus. Art and culture ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ means ਦਾ ਨਾ, what you do is right now ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਬਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਪੋਸਟ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਆਂਸਰ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਅਸ਼ੋਕਨ ਏਜ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਪੋਸਟ ਗੁਪਤਾ ਏਜ ਦੇ ਨਿਊਮਿਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਰੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਊਮਿਸਮੈਟਿਕਸ, ਗੁਪਤਾ ਗੋਲਡ ਏਜ, ਪੋਸਟ ਗੁਪਤਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਾਰਕ ਏਜ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਇਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਏਗੀ,
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਗੁਪਤਾ ਐਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਟੋਲਰੈਂਸਬਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੋਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਸਟੋਨ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇ ਸਟੋਨ ਆ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਪ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਫॉर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜੋ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਆਂਸਰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਸਰ ਕਿੱਥੇ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੜ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਐਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਗੋਲਡਨ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਮਿਡੀਵਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਮਿਡੀਵਲ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 9 ਰਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਭੈਰਵ ਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਧਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਪਾਤਾ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥਿੰਗਸ ਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਦੈਟ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਰੁद्र ਰਸ ਆਊਗਾ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੋ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਥਰੂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਡੀਵਲ, ਜੋ ਵੀ whatever you read in ancient medieval India, so you art and culture should be addressed in that fashion only कि केड़ी चीज through chronology of ancient and medieval India. So if कोई अटकेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम। ये शॉर्ट वर्ड्स की एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI लिखा या आयुष्मान भारत पीएम के लिखा, नेशनल फूड सिक्योरिटी। Just it was with the flow यार, like I tried to write it lesser but it wasn't कि तुसी जमा ही नहीं लिखना, like ठीक है, so you can but that doesn't mean कि थोनू लाइसेंस मिल गया तुसी देखी जाओ, right? Just try to reduce them, ठीक है। We need to complete the paper on time, that should be the priority, but that should not be that you are doing like यही चीज लिख रहे हो, GOI लिख रहे हो, सारा कुछ because in your mock test they are circled, ठीक है। So try to reduce it. I know we are not able to reduce it but just try upon that, अपने आप हो जाएगा वो चीज। I don't know whether it is rewarded, whether the marks are cut for it or not, but we use it. ये नहीं है कि यूज नहीं करते। When they use it for the first time in their answer, they write Government of India bracket GOI. Then for the rest of their answer, they can use that. There is no certain के करने हैं यूज या नहीं करने हैं। Use it and that for the rest of it. ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। So any other question? Another question? हाँ जी। Sir, how did you cope up with reading the PDFs of characters and all that? Like जिन्हें मैं पढ़ती हूँ, ਜਦੋਂ sir lectures ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ understand ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Even the Quran study में writer should be बहुत अच्छा होता है। But जब मैं PDF को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि की है, मतलब वो चीज़ जो PDF की language है ना, वो भी बहुत easy to use करती है। So revision ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ better ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ videos ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेकिन like PDF No. Why to watch the videos again? I think you should read the PDFs. मतलब you're reading it from piece of paper or you're reading it from like a tab? Current affairs videos. हाँ जी। Just talk about those PDFs. So why not able to video तो देख ली, you should understand what is written in the PDFs. yes I understand that but थोड़ा बात confuse हो जाती है like language video में सीख लेते हैं मेरी जो language होती है वो थोड़ी अलग So you need not stick to the language of PDF ना. You just need to write the thing in your own language. You just need to pick the keywords, whatever are there in the PDF. It is not necessary that same who by who लिखना है, right? ਸਰਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੇਨਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ what I used to do is 2x ਤੇ ਵੀਡੀਓ YouTube ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I used to watch videos in 2x.
हाँ, मैं तो आप सारी कोई भी मैं वीडियो टाइम की तो प्रॉब्लम आ रही है These are followed the same. I actually uploaded the video on 2x Punjab is second 4x. and the students were like sir आज किसी वीडियो सुनाइए ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦਾ ਉਵੇਂ 2x ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ So I think reading rather than watching the video again, like I'm not that person who would watch a video again. Any other question? We told that 80-90 strategy that we elaborated on 80 number का पहले घंटे 80 नंबर का पेपर लिखना 15 mark अच्छा that ways. So that is again different for every person, right? I started it with 11th question always. Like he might have started. ਮੈਂ ਵੀ 11th ਤੇ ਕੀਤਾ अच्छा, I started with 11th question. पर लोग फिर तो 15वें तो बाद फर्स्ट ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 11th ਤੋਂ 20th ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ to 10th ਕਰਦਾ ਸੀ right. So that ways I did 80 90. It was not ਕਿ ਮੈਂ 80 marks ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ first hour ਦੇ ਵਿੱਚ. This was just to train my mind that I have to run, I have to rush. ਠੀਕ ਹੈ. So it is not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 80 marks ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓਗੇ. Again, I should not tell it here, but you should just practice it. ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ 80 marks ਦਾ ਪੇਪਰ. ਠੀਕ ਹੈ. Again, when you are practically using this technique, then you will understand what are the implications of it. It is all about your brain. It's not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੇ 80 ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੂਗਾ when you are like ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ right. So it's about completing the starting with 11th. If you want to start with 11th question, it's totally upon you to decide ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I want like I have to rush them 90 marks right, maybe 100 marks. So GS3 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. I remember it was difficult paper for us, for me also. ਹਾਂ. So ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. So ਇੱਥੇ 90 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ right. So please try to stick to this strategy. This is just for training your mind. So ਪਹਿਲਾਂ 11 to 20 ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. Any other question ਇਹਦੇ ਚੋਂ? Rest what you can do right now is 11 minutes ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ 15 marks ਦਾ ਜੇ question ਹੈ 7.5 try to complete the 10 marks question in that. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾ ਕੇ you can try 2-3 times first 2-3 times ਕਿ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ. ਅਗਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ then you can go with it. I want to add something here ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ 11 ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਹ 12 ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 15 ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ right. So that is upon what kind of like speed ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਬੰਦਾ right. So the practicality is ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਨਸਰ ਚ you won't be able to write in 11 or 12 minutes. a single question I am able to complete it within 7 to 8 minutes. But for that 20 questions I am not able to complete Okay. it with 3 hours. These boys have been coming for 80 English questions. We are like posing them very lengthy tests every week. We are getting GS 1, 2, 3, 4. So we deliberately ask maybe 8 and then the 3 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਛੇ नहीं कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है. टाइम लगेगा. नहीं so complete your paper. ਇਹ ਨਹੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. This is just I think there are one more than 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਾ for mains. So right now you can take some more time to right now you work on content. That is what matters. ठीक है. In the last 20 days you can just speed up whatever like ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ with respect to speed. I completed all my mock. I was not able to complete any of my mock tests on time. I completed them 3 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ 3 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ 3 ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟ. So I am that person. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ last 10 days ਸੀਗੇ ਨਾ that was the time when I was working on content. ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਨੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ. ਸੋ ਹਾਊ ਆਈ ਡਿਡ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ. ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 2018 ਦਾ GS1 2019 ਦਾ GS1 ਦੈਨ ਆਈ ਟੇਕਡ 80 ਮਾਰਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੋ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ for speeding up. So ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ after my content was fine ਫਿਰ ਮੈਂ speed ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਦਿਨ just before my actual mains. So ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ again that is I don't know that will be working or not but I was crying just before 10 days ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ
पर टाइम पे नहीं लिख रहा, शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा पेपर। सो मैं आख्या चलो लाइक I just want to say कि अपना 10 दिन ही रहने, and if you want to improve you can improve, right? So it's all about your willpower to work, right? So that is it. ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ 2, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀਪ ਔਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਅੱਜ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। So before my actual meals, I wrote my papers in say 4 hours, 5 hours, ਜਦੋਂ like ਮੈਂ pre-fail ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। So the pre I failed after what I was writing means full length answers, right? So मैं 4-4, 5-5 घंटे I don't know what was the reason, but I used to write them in 4-5 hours। एक था क्योंकि मैंने नहीं सी, क्योंकि मैं पेपर नहीं अटेम्प्ट लिखने, again content was something that I was finding at that point of time कि मैं नंबर ज़्यादा लेने हैं। Again I told you ना कि I want to improve, so उसमें मैं नंबर ज़्यादा, but ਇਹਦੇ ਚ you have to work on time as well, right? और एक चीज मैं भी ऐड कर रहा हूँ, दिल्ली गए थे तो ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਪੰਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗਲਵਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਦਰ ਚੁੱਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਲੋਥਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜਦ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੈਂਡ ਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਐਸੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। So what I did was कि मेरा पेपर अगले दिन, मेरा तो optional was law, so it extended till 8 PM at night just before the language paper, right? कि वो मेरी रिवीजन ही उदो पूरी हुई, उस तो बाद I was worried कि मैं पंजाबी का कुछ नहीं पढ़ा। So what I did was क्योंकि पंजाबी छड्डी नूं बहुत चिर हो गया, we haven't written essays, so I wrote thinkers, say गुरु नानक, सुरजीत पात्र, मैं उन्हां दी बस एक लिस्ट बना ली कि मैं इन्हां नूं बस अपने लेख विच पा के आउणा, right? Then I made the list of say राजनीतिक and the preamble च ਜਿਹੜੀਆਂ terms ਲਿਖੀਆਂ, right? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਐਸੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕੁਛ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਟਫ ਵਰਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਟਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਰਾਈਟ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ, ਹਾਊ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਦ ਪੇਪਰ, ਸੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਨੋ ਇਨਫ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਐਡ ਕਿ you cannot go unprepared for anything in UPSC, ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਾ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਰਡਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੀ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ। I attempted orally ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਓਰਲੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਰਲੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ।
ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਐਂਡ ਅਟੈਂਪਟ them orally। ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ orally। I was wondering ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸ। But they are the first ones to be checked. The language आपका बाकी पेपर की check होगा। You have to get 25%, not 33%. 75 out of 300 marks लेने। There is one student who is IRS officer now. He got through a few years ago. Posted in Chandigarh also. But he couldn't clear the mains twice because of language paper. Eventually he switched to Punjabi and got into IRS that way. अच्छा पहला Hindi was like ठीक है। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤਾਂ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक को नॉलेज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 2-3 ਆਨਸਰਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਵਿੰਗ ਮਾਈ ਪਰਪਸ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨਸਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਟ ਡੇਲੀ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫॉर ਟਾਈਮ ਥਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਦ ਪੇਪਰਸ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਲਾਈਕ सेम ਤਾਂ क्वेश्चन नहीं आने लगे, लेकिन अगेन इट्स अबाउट करंट अफेयर्स वॉट एवर आर द हैपनिंग्स। सो कुछ क्वेश्चंस तो आते जिवें मेरे केस विच भक्ति मूवमेंट का हूबहू रिपीट होया सी, क्रिप्टो करेंसी वॉज इन द वोग वो रिपीट होया सी। सो मेरे मॉक्स कुछ ना कुछ सीगे, बट अगेन you wrote consistent. yes sir, mine was like first around 45 days I gave to consolidating, फिर उस तो बाद ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਹਾਫ ਪੇਪਰ 1.5 ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਧੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸਿਟ ਇਨ ਐਨ এনवायरमेंट ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਡਿਸਟਰਬ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੋਈ ਚਾਹ ਲਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ। We have created 24-hour library. ਹਾਂਜੀ 24 घंटे library है, and then we expect them to be there all the time. That is great. PSIR का तो ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन इंडेक्स ऑफ ऑल आउट ऑफ इट, जो भी ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟੋ ਵੀ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, you should have that structure in your mind that these things are included under Plato, because if you remember then only you will be able to write it, because the concepts you will be able to recall, but the things you won't be able to recall is that what was coming inside this, what was under this will be the main problem you will be facing. So first create an index of all that, like liberalism ho gaya, post liberal jo bhi ho gaya, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕਰਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਟ ਰਿਮਾਰਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਰਕ ਹੈ ਰੈਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਐਂਡ divide half your time ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ। I was not that much confident about that PSIR, so ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, half time I used to give to GS, half to PSIR just before the mains 3 months। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ GS ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, ਅੱਧਾ ਦੇਤਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਟੈਸਟ, 10 ਦਾ ਰਾਤੀ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮੈਂ PSIR ਸਾਰਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ, PSIR ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਆਨਸਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਾਈ ਦੋਜ਼, ਇਮੀਟੇਟ ਦੋਜ਼ ਆਨਸਰਸ, then you will be able to write
that in the examination कि वो mix match करके तुसी लिखाओगे ਉਹਦੇ ਚ answer जो सर तुहानू दसदे कि ਐਵੇਂ लिखो answers, try writing those answers in the evening time when I used to write, and when you will be able to easily replicate those answers कि हाँ ਹੁਣ thinkers जुड़ रहे हैं यार ਹੁਣ अच्छा foreign policy ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ जुड़ रहा है Kenneth Waltz आ रहा है मीर शाइमर आ रहा है तो then you will be fine कि हाँ यार ਹੁਣ आ रहे हैं, it is flowing now, then you will automatically know. So mix the concepts, जिन्ना तुसी mix करोगे, intermix करोगे, उधर जो theory चो लेके आओगे dynamic च लेके आओगे थोड़ा theory च example, उन्ना तो ज़्यादा helpful रहेगा. हाँ जी, science and tech के तुसी magazine follow करते हो, जे कर लेंदे तो better होंदा. So what I did was मेरे जो notes already सीखे, I just followed them, I just read them. I didn't follow current affairs for science and tech much, like just before the mains. Otherwise जो मैं prelims ਲਈ पढ़िया सी वो पढ़िया सी. For my mains I haven't followed as such कि मैं कोई current affairs तो कुछ नवा पढ़ के जावां या कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ पढ़ा. But I would say ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ GS3 ਦੇ ਲਈ ਜੋ current affairs ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ. Saint student इनकी इज्जत रखनी में ही चाहिए, चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन भी है ना, यू शुड आस्क. बेइज्जती होती है तो हमारी वैसे भी इज्जत नहीं है कोई. ठीक है, तो अगर होती है तो कोई इशू नहीं है, यू शुड आस्क. कदे ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, right? So we were on the other side. One thing, of course, that will come later on. Coincidentally, Karan had seen your interviews at multiple places, and coincidentally, you were talking about that thing today as well. Just I want to briefly mention this thing. Jaspinder was today saying that wasn't necessarily a very great idea. Like taking so many, giving too many. हाँ जी. उसके ऊपर आप एक सेकंड मतलब हालांकि of course that will come later on, पर अगर हाँ जी. So I want to say that I have given like approximately 15 plus mock interviews, right? But I learned that it is not a good idea to give like more than rational number of interviews, like mock interviews, because थोड़ी जेड़ा peak है ना थोड़ी mocks charge होगा, then you will be casual about yourself कि I'm doing fine about it, right? Don't do that. I was getting 200 something marks in my mocks. People were saying जे तेरे 215 तो घट आए पर तेनू ISV बन जाए, we will be पर तेनू ISV मिल जाए, we will not be happy with you because you can get that, right? I didn't get like the marks that they quoted, right? I like say सिर्फ ये interview नहीं सी, but other interviews, like how much I expect from myself. But again I got fine marks, 179 marks. But I just want to say कि ज़्यादा marks नहीं देनिया, 3 या 4 I think is the rational number, maximum 5. ठीक है, इस तो बाद जो तुसी दोगे then you will be taking too many opinions and then you will be too much confused कि what to keep and what not to keep. So keep it sorted, keep yourself like spend time on introspection more than rather than taking opinions from multiple people. Learn from your friends, your parents, your teachers, who know you, right? They can teach you better. Jada mocks are not that helpful. Like a word of caution here, because you see a lot of mocks people being giving in the interview. They're asking stupid questions like propose to this glass of water. That is actually to create your confidence. Those questions we also discuss in our fraternity now that we are talking, that what ridiculous kind of questions they're asking. They're asking just for the YouTube views, because you look at them and you say, wow, yaar, kya question pucha hai? But the actual interview is entirely different, I would say. तब myths बने हुए हैं कि पूछेंगे maths का सवाल इतना है, क्या है pronoun है, ये these things are not there. Prepare your DAF properly. मैंने तो एक इंटरव्यू च कहने भंगड़ा पाओ. हाँ. संकर उतने गया सी they asked me. They actually the sir he said कि किसी ने पवा लिया सी सच्ची भंगड़ा actual interview दे विच, and she was given very nice marks. So here is the thing. So Sujabat in his DAF he has written that he raps, and you know he raps. हाँ raps. Okay. So when I was taking his mock interview, we asked him, like the board asked him to eventually that if we want to recite a couple of lines, and he did, and he writes very he writes and he of course like lyrically writes it, and his writing is very positive, very constructive. So when he went for his Punjab thesis interview, that thing was done there. But having said that, just because the guys from Punjab ka bhangra ka that I think because he is actually mentioned in the DAF, जो चीज़ आपने पूछी, they can ask you that if your hobby is actually dancing,
then they might ask you to sing or dance. But this time these questions. UPSC 84 रैंक आया उसका, पर इस टाइम उसको रैप नहीं करवाया किसी ने. So the point is कि जरूरी नहीं है वो. नहीं, people like some people, one of our friends, Nikhil, he was just knowing about one poet, and he was asked about that poet of Punjab, and he was like, मैं तो थे महफिल बन थी, and they were like, everybody was like listening to me. He got very nice marks, 190 plus marks. So it's also about the day, that very day, कि थोनू केड़ा question पूछ रहा जावे, right? देखो जो कंक्लूजन निकलता है, जब भी जसपिंदर प्रिपरेशन कर रहा था तो इसने फाइल कॉल या इसका एज इन टुडे सेड कि इसने व्हाट्सएप में डिलीट कर दिया. सो आई वुड कॉल जसपिंदर, तो मेरे को इसका मैसेज आता था, सर आई वाज फॉर माय भंगड़ा क्लास, आई कॉल यू एट 10. रिमेंबर? हाँ जी. इसने क्या बोला है कि यार जो सवाल नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं निकले तो फिर डांस करो. तो एक कम ढोली रख लेते हैं यहाँ पे. तो एक दो टीचर कम कर देते हैं, 2-4 ढोली रख लेते हैं यहाँ पे, सस्ते भी पड़ेंगे, ठीक है, एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और आईएएस बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है. बट यस, आई डू एग्री विद दिस थिंग कि आपके पास 1-2 ऐसा आधा घंटा 1 घंटा अपने रखो, और वो कंस्ट्रक्टिव रखो. वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है. वो आधा घंटा ये नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ में नहीं किताब that you can't afford. वो आधा घंटा और स्ट्रेस दे देगा. तो एक ये चीज है. दूसरा ये कि देखो these boys are role models. हमारी स्टेट में एक क्या कल्चर बन गया, मतलब वो बच्चा जो 10th भी पास नहीं कर रहा, वो भी फॉरेन जा रहा है. वो बच्चा जिसके 12th में 97%, 96% मार्क्स आ रहा है, वो भी फॉरेन जा रहा है. उसमें कोई बुराई नहीं है. पर पहले आप अपने देश को, अपनी सर्विसेज को तो देके देखो. ये आपके सामने कितने हम्बल, कितने डिसेंट, अच्छे, वेल बिहेव्ड बच्चे, कितना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने. तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये वाली स्टेट्स में, स्पेशली पंजाब में जो ये कल्चर बहुत ज्यादा हुआ है कि फॉरेन जाना, इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं. इस बार 21 सिलेक्शंस हैं पंजाब से, और अगले साल मतलब 2-4 साल में पूरी सिविल सर्विसेज को पंजाबी फाइन करते हैं, है ना. तो आप अच्छे से तैयारी करें. एंड कुछ इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू ऐड, फाइनली कुछ कंक्लूजन आप उनको बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. अदरवाइज मतलब अगर कुछ आपके दिमाग में तो पूछ सकते हैं. एनी वर्ड्स ऑफ विजडम? Just see, when I think sir you have already said कि आप the food of mind is very important. मैं पहले 1 साल आप दे सिर्फ पढ़न ते लाया, so सिर्फ पढ़ना नहीं है. Okay, so whenever you're reading newspaper, don't read the newspaper कि अच्छा prelim चाहूँगा कुछ या mains चाहूँगा कुछ. I think that is not that helpful. Rather you read the newspaper from the point of view of understanding, from the point of view of growing, right? So that is going to help you end of the day. And aapde bas dimag nu na, like food for your mind, that is very important. Have some hobby, have some any other thing that you wish to do that thing. And physical fitness is very important. Don't miss that. And one thing, मतलब आज की मेरी डिस्कशन में काफी मेंस ओरिएंटेड रही. हाँ जी. Probably because like a lot of them getting means prelims is a very brutal exam. मतलब आप दोनों के होगी हो कभी yes. प्रीलिम्स के लिए बच्चों को थोड़ा सा आप अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट जितना भी आपके पास है ना, स्टिक टू दैट. डोंट गो फॉर हियर एंड देयर कि इधर से भी नोट मिल गए, इधर से भी मिल गए. ये सबसे बड़ा मिथ है, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि वी स्ट्राइव फॉर सो मेनी थिंग्स बट वी एंड अप विद नथिंग. So the notes you have, the sir ने जो सिखाया, जो आपने बुक्स में से पढ़ा, you made it yourself. Stick to that, because अगर नहीं आया उसके बाद तो नहीं आया, leave it. ये fear है, मैं आपको बताऊंगा तो भी आप में रहेगा कि आप ऐसा करो, but still it persists in your mind कि नहीं यार. But still if it comes तो आप try जरूर करो कि please stick to the source, limited source. So limited sources and loyalty and trust on your sources is the first step, right? Whatever source you choose, you should have your own reasons for choosing your source. I know toppers say this, that, right? For certain sources, there are reasons which cut number of pages, and you can trust that source as well, right? For example, Tamil Nadu board the book for ancient and medieval India, right? So whatever source you're picking, trust it, give your own reasons for it, and say I will not be picking up any other source, right? Another important thing is multiple number of mocks.
right? It worked for me. पहले which I didn't give multiple number of mocks. दूसरे attempt which I was asked by the teacher at CBL only that you must give 60 mocks at least, because it was my second attempt. मैं काफी पढ़ लिया सी. Now what was left was कि भाई 60 mocks दो, right? So and I really started doing that, but I could give just 30 plus papers, right? क्योंकि वो analyze भी करना होता है and all that, right? But again, I would say multiple number of mocks. It is not something हर कोई कहता, but सारे कर नहीं पाते, right? And it's not कि तुसी mocks you're doing it for the sake of doing it. You must see that which hit and trial method सारा mocks पे use कर दो and have that strategy कि मेरे लिए काम कर रही है, like carve that strategy out of your like number of mocks that you give. So my strategy was very like I would say very different because engineering students did it on there. They follow first iteration, second iteration, third iteration. Slow reader here. I just thought कि मेरे 92 is the good number of questions. जो मेरा 90 is the good number of questions. 85 तो उतने टप गया is good. So what I did was for every 10 questions, I had to answer 9 questions. And वो एक attempt च ही करना है. Slowly I have to give time to it. Like this is very different. It worked for me. It will not be working for many of you, right? So I just want to share that you can have your own certain set of strategy, right? So it worked for me. That's why I'm sharing that for 10, every 10 questions, 9 मैं attempt करने based upon the fact कि मैंने एक भी option पता है या question दे विच जो भी कुछ लिखा हो मैंने पता. So my idea was I got to know this after attempting those 35 plus mocks. ठीक है कि मैंने जे एक भी ऑप्शन चो कोई भी मैं कुछ सुनया होया या आई हैव नॉलेज अबाउट इट, सो इट तो मैं वो आंसर करना ही करना है. सो फॉर एवरी 10 क्वेश्चंस आई डिड 9 क्वेश्चंस, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द एक्चुअल पेपर वाज कि पहले 3 क्वेश्चन वो आगे स्पोर्ट्स वाले थे मैंने नहीं आते सीगे. सो नाउ माय स्ट्रेटजी वाज कि लाइक आई हैव टू डू 90 approximately 90 questions. For every 10 I have to do 9 questions. Here what works is cool of your mind, right? कोई नहीं जे पहले 10 set, now I had to find another 10 set of questions जेडे 10 जो 10 ही करने सी, right? And I was able to find that, right? It is just that you have to be calm during that, and आपकी strategy paper च नहीं बदलनी because the things were working, right? For like 35 mocks the strategy was working, right? तुसी वो carve कीती है. Now if you will change that, that will be a blunder. I changed it in my first prelims. I was using some other strategy. I started iteration method and मेरी दूसरी iteration ही आई and it didn't work for me, right? I was like iteration कर दें, and I was using iteration method for the first time then. So what was working was this strategy for me, and like so it's all about कि वो जेडे mocks तुसी दोगे you'll get to know कि what is the optimum number of questions that you should attempt, right? For some people 70 is the optimum number, but most of the people that I have met 90, everybody say कि 90. You can devise it for your own self, right? कि वो 35, 40, 50 mocks देके. So mocks are not for the sake of doing mocks or getting marks. Mocks are for the sake of devising your strategy that you will be using it in your actual paper. So do mocks in that manner, right? So that I would like to say. I also gave around 35 mocks before the examination. The thing is, those mocks, like you follow of different institutions or something, it's not set by the UPSC. So take it in that fashion that you have to revise your syllabus through that mocks, that you are assessing yourself. If you're able to score more than 70, 75 marks, then you say that I'm in a safe zone, that I know stuff, that I have read the books, because you can't be 100% sure. So 70, 75 plus is that. And then I would say like last 10 or 20 days, solve the UPSC exam previous papers. That is very much essential even for the CSAT. Actually, I scored more than the cutoff in 3 of the attempts, but I eventually was not able to qualify the CSAT exam 3 times. In that also, this time I did this method of doing the old UPSC questions so that I can fathom that what kind of questions they are actually putting. They stress upon certain things, they give certain facts or something. Certainly you get an idea that what could work for you. See the answer keys of the previous times, that how the UPSC is giving answer, because after the exam also many institutions will give different keys, but you will be able to fathom कि एक certain tactics है, जैसे साइंस के क्वेश्चंस
Generally, if it is an untested technology, then mostly all the options are generally correct, because in future they can be true. So if you check the UPSC answer sheet, you will find that all the options are given true. Someone is giving 4 options are correct, someone are giving 3 are correct. So it is very essential that you solve the UPSC previous year question like 2 times, I would say, in 10 days or so. If you do that, I think you will be able to qualify prelims. And one more thing, sir, last thing, कि prelims ਦਾ ਜਿਹੜਾ paper ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ like it's so uncertain कि ਐਤਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, right? It's so uncertain, right? So all you need to do is बस keep on doing your efforts. So nishkam dharma, right? Or karma, nishkam karma. हाँ. So that you need to do. That's what I'm saying कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, forget it. It is your territory. ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ and you can do it. You will be even better than us even. So find your own methods. You will be able to do that. ठीक है, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ अब आप फॉलो करो. And if even the single one of you would be able to implement something कोई helpful लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ, तो I would be very happy with that. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. All the best. Thank you so much. कुछ PCS के एस्पिरेंट्स भी हैं, तो अब आपके सामने है कि आप PCS को हल्के पे लेते हो. क्या बता रहे हैं बच्चे कि PCS नहीं हुआ IAS हो गया, तो ज्यादा मुश्किल कौन सा है? तो आपकी मतलब अपना एफर्ट करते रहे. आई होप दे आर इन सेफ हैंड्स. Yes, definitely. हाँ, यू आर इन द सेफ हैंड्स. जो आपको करवा रहे हैं, आप अपनी हिम्मत. आपकी बहुत अच्छी. Sir, I want to add this कि I studied in Delhi, but after that तब शुरू हुआ था कोविड में PCS का एजुकेशन लग रहा था. तो जब क्लासेस मैंने saw the classes, I actually told sir, मतलब पापा के थ्रू मैंने कहा कि it is better than Delhi, so don't have that kind of attitude in mind कि ਅਸੀਂ दिल्ली की preparation की था, चलो ਵਧੀਆ नहीं पढ़ाया. Because I can tell you with my experience being there that whatever is told you here, whatever is taught to you in the class, that is up to the optimum level. I could say with my conviction. ये बहुत अच्छे हैं सर. मैंने Trust your notes. क्लासेस बहुत अच्छे. Trust your notes. बहुत बढ़िया कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं. If you trust them. So sweet of you to say that. सर इसके एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज. ठीक है. So sweet of you to say that. As I said earlier, बच्चे आप लोगों की मेहनत है, इन लोगों की ही मेहनत है. वही लेक्चर, वही टीचर पढ़ाता है 70 बच्चों को. आपकी हिम्मत, आपका भाग्य, आपका एफर्ट, वही हम हर सैटरडे को आपको ऐसे दे रहे हैं. कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, कोई सिंसियरली पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा. किसी को लग रहा है घर वालों ने चंडीगढ़ भेजा है बहू ढूंढने के लिए. ठीक, तो एक सिंगल एजेंडा से आया हुआ है. ठीक है, वो सब ना करें, आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो आप ठीक रह जाएंगे. ठीक है, एंड अदर वे अराउंड. ठीक, तो आओ सर मैम थोड़ा सा जरा सर आप आएंगे प्लीज. तो एक बारी ऋषभ, हमारी तरफ से छोटा सा एक टोकन. ठाकुर सर आ जाइए प्लीज. सर आप आ जाइए प्लीज. सर आ जाइए. हाँ भाई, हाँ. Thank you so much. सर लिटिल गुडी फॉर यू. ऑल द बेस्ट. ये आप बहुत अच्छे लोगों के सर्विसेज में ये चीजों को लगा के. ठीक है, ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you so much.